Okay, so today's topic is cell cycle regulation. So before going to learn about the cell cycle regulation, we should have some basic knowledge regarding this cell cycle. Okay, so cell cycle includes two major stages. One is this one, the interphase. Okay, and another one is the divisional phase or M phase. Okay, there are two stages in the cell cycle. One is interphase, another one is M phase. Okay, to listen carefully. It is a little bit confusing topic. Cell cycle regulation is. So, if at all you understand the steps and the salient features of each step, okay, you will understand this topic easy. Otherwise, you concentrate while teaching this topic. Okay. So in the interface, we know that there are three subphases. One is G1, S, and G2. Sometimes some cells, if at all the things are not good, or the body or the cell is not ready, the requirements are not fulfilled, the cell will be arrested or stopped at another stage called Z0. Okay, that is called quiescent phase. So this is one thing. And another thing is you should know what happens in the prophase of mitosis, metaphase of mitosis, anaphase of mitosis, telophase of mitosis, and cytokinasis. So what are the steps involved in these phases also we should have minimum knowledge. Okay, so we have already discussed about this mitosis and meiosis. Here in the G1 phase, growth of cell takes place, and RNAs and proteins are synthesized in the uh, you know mm, G1 phase. Okay, and in the S phase, DNA synthesis occurs. And in the G2 phase, again, here, yeah, all kinds of RNAs and proteins required for the cell are synthesized. Mitochondria divides, mitotic spindle fibers begins to form, cyclin E destroyed, the mitotic cyclin begins to rise. Okay, so you forget all this. So you just remember RNAs and proteins are which are required for the which are essential for the cell division. Okay, so they are also since in this stage also they are synthesized, and then yeah. So in the prophase, what happens? Simply, the nuclear envelope disappears, the chromosomes become thicker, clear, and the spindle fiber, centrioles are divided. They move to respective fold and they start producing the microtubules or spindle fibers. That is prophase. And then in the metaphase, what happens? All the chromosomes they are aligned in the equatorial plate. Okay, so exactly perpendicular to both the poles. Okay, and if you observe the spindle fibers, okay, they are attached to centromere of each chromosome. Okay, and then what happens? Depolymerization and polymerization of microtubules takes place, so that the each chromosome
ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 క్రోమాటిడ్స్‌గా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ ఇక్కడ దే దే ఆర్ స్ప్లిటెడ్. అవి చీల్చబడతాయన్నమాట. చీల్చబడినటువంటి క్రోమాటిడ్స్ అనేటువంటివి నెమ్మదిగా 2 పోల్స్ దగ్గరికి తీసుకురాబడిన తర్వాత ఏమవుతుంది? వాటి చుట్టూ, అంటే ఈ క్రోమాటిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి చుట్టూ సో ఇది అనాఫేజ్‌లో, మెటాఫేజ్‌లో అలైన్ అవుతాయి. అనాఫేజ్‌లో దే మూవ్ టువర్డ్స్ ద పోల్. స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత టీలోఫేజ్‌లో ఏమవుతాయి? క్రోమోజోమ్‌లు సేమ్ ప్రోఫేజ్‌కి ఆపోజిట్‌గా జరుగుతాయి. క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి సన్నగా అవుతాయి. ఓకే. థిన్‌గా దారపు పూసల్లాగా అవుతాయి. ఫైబర్ లైక్. ఓకే. న్యూక్లియోలస్ becomes again reappears. Nuclear envelope is formed. And complete nucleus is formed on both the folds. So 2 daughter nuclei are formed. And then these centrioles again they are joined to form a centrosome and followed by cytokinesis. So this is general mitotic cell division. So here what happens if the cell division is not regulated? Okay, so what happens if the cell is not divided? If the cell is not divided, okay, the growth is stopped. Okay, the body growth is stopped. Okay, tissues are not developed, organs are not developed. Okay, and body growth is stopped. Ultimately, it will lead to abnormal growth. Okay, development is stopped. So that is one thing. If the cell division is not occurred. Okay, if the cell division occurred in a proper manner, okay, according to the signals, according to the body needs, okay, everything will be fine. The growth and development, tissue repair, uh, so everything becomes normal. So everything will be fine. If at all the problem arises when this cell division is not controlled. Okay, if it is not controlled, ఒకవేళ సెల్ డివిజన్ గనక మనం ఎక్కడ ఆపాలో అక్కడ ఆపకపోతే, if it is not regulated, if it is not controlled, okay, so there will be continuous cell division takes place. ఓకే, సో జనరల్లీ సెల్ డివిజన్ ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్ సైజ్ అనేది పెరగాలి. సెల్‌లో ఒక 2 సెల్స్ కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ సింథసైజ్ కావాలి. 2 న్యూక్లియై ఫార్మ్ కావాలి. ఓకే, క్రోమోజోమ్స్ డబుల్ కావాలి. ఓకే, సెల్ ఆర్గనెల్స్ డబుల్ కావాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే సెల్‌కి డివిజన్‌కి పాజిటివ్ సిగ్నల్ వస్తుంది. దట్ డివైడ్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది ఈ డివైడ్ అయిన తర్వాత ఇంటర్‌ఫేజ్ ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్‌ఫేజ్‌లో సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్. దెన్ అగైన్ ఇట్ గోస్ టు సెల్ డివిజన్. దట్ ఈస్ నార్మల్ ప్రాసెస్. లేదు అలా గాకుండా ఈ డాటర్ సెల్స్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియేట్‌లీ మళ్ళీ ఇంకొక సెల్ డివిజన్‌కి సిగ్నల్ వస్తే అప్పుడేమవుతుంది? ఓకే, సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ proteins which are required for 2 viable cells. Okay, kotta daughter cells which are functional. Okay, అలాంటి సెల్స్ ఫార్మ్ కావు. ఓన్లీ క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే డబుల్ అవుతాయి. మిగతా ప్రోటీన్స్, ఆర్ఎన్ఏ అవన్నీ కూడా దే ఆర్ నాట్ రెడీడ్. అప్పుడేమవుతుంది? ఇది డివైడ్ అయినప్పుడు ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. మళ్ళీ అవి డివైడ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దే ట్రై టు ప్రొడ్యూస్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇన్ immediately after the cell formation, daughter cell formation, but the time is not sufficient. The cell will continue to divide and divide and divide. So that leads to formation of cancer or tumor.
at a particular place where the cell division is not controlled, not regulated. ఓకే. ఓవరాల్‌గా మీరు మీరు ఐడియా ఉంచాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు సెల్ డివైడ్ అయినప్పుడు 2 డాటర్ సెల్స్, మెచ్యూర్ డాటర్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఫార్మ్ అవుతాయి. అండ్ దీస్ 2 ఆర్ వయబుల్. ఓకే. దే కెన్ లివ్ ఆన్ దేర్ ఓన్. దే విల్ బి ఫంక్షనల్. ఓకే. అలా నెక్స్ట్ డివిజన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే, మళ్ళీ ఈ సైజ్‌లో ఈచ్ సెల్ ఈ సైజులో అది రెడీ అయినప్పుడే నెక్స్ట్ డివిజన్ జరగాలి. ఓకే. అలా గాకుండా ఇమ్మీడియేట్‌గా దీనిలో డివిజన్ జరిగితే ఏమవుతుంది అంటే, ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్స్ అనేటువంటివి ఫార్మ్ అవుతాయి. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంట్రోల్డ్, వన్స్ ద రెగ్యులేషన్ ఈస్ డ్రాప్డ్, ద సెల్ విల్ గోస్ ఆన్ డివిజన్ కంటిన్యూయస్‌లీ దట్ లీడ్స్ టు, సో ఒక ట్యూమర్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం క్యాన్సర్ అంటాం. ఇట్ మే అక్కర్ ఎట్ ఎనీ ప్లేస్. అది ఏ ప్లేస్‌లోనైనా అని జరగొచ్చు. ఏ టిష్యూలోనైనా జరగొచ్చు. ఇది అది అనేం లేదు. ఎనీ టిష్యూ దట్ మే ఆహ్, యూ నో లీడ్ టు దట్ మే ఫాల్ టు క్యాన్సర్. ఓకే. సో ఎనీవే, first of all, the cell division should be regulated. Otherwise, it leads to cancer. Okay, the cell division should not be stopped. Otherwise, the growth is stopped, repair is stopped. Okay, lost cells will not be reproduced. So, అలా కాకుండా cells divide కావాలి, and at the same time they should be regulated. Cells divide అయ్యి growth కు help కావాలి. At the same time, they should not be continuously grown. Okay, so total energy is consumed by the rapidly dividing cells. దానివల్ల the body becomes very, very weak. Okay, so that ultimately leads to death. Okay, so the main concept in the regulation of cell division or cell cycle is to prevent cancer. Okay, to to prevent cancer and to allow the growth and development and repair of the lost cells and tissues or damaged tissues. So that is the main theme of uh, the cell cycle regulation. Okay, so let's see. So here I'm giving you very, very basic you know uh, steps involved in cell cycle regulation, how the cell cycle is regulated. Okay, so here mitotic cell division produces the identical daughter cells. Okay, it should be controlled. Okay, so otherwise it leads to cancer or tumor formation. Okay, so generally cell cycle includes these phases. One is interphase, another one is mitotic phase. In the interphase, we have these three phases: G1 phase, S phase, and G2 phase. So, which is a preparatory phase for the cell division. Okay, so that is we have already discussed. Okay, so now, so there are three signals are required for the cell to divide. Okay, so not required, occurred for the cell, whether the cell to divide or to halt. One is so to
one is a positive signal, that is to divide or to grow. Another one is stop signal or negative signal, so to stop the cell division. And another point, another important factor or signal is a timestamp or a checkpoint. Okay, where the cell should be, at which particular place the cell division should be stopped. So these are the three signals are occurred for the cell, uh, either to grow or to stop, and at a specific point of time where either cell should be divided or stopped. Okay, so we moved. These three are the important, events or signals whether the cell should proceeded or stopped for the division. Okay, so anyway, there are three major checkpoints. It will come again. So these these checkpoints check if everything is okay or not. Okay, so what is everything is okay? So here, just now we have seen in the cell cycle, phases, G1 phase లో ఏమేమి జరుగుతాయనేది చూసినాం. బేసిక్ ఏంటి అంటే RNAs and proteins which are required for the cell division. ఓకే, సో ఇందులో కావాల్సినటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ రెడీ ఉన్నాయా లేవా అనేది వన్ థింగ్. అండ్ ఎస్ ఫేజ్లో డిఎన్ఏ సింథసిస్ అనేది మొత్తం కావాల్సినంత రెడీ అయిందా లేదా. ఒకవేళ డిఎన్ఏ రెడీ ఉంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ డ్యామేజ్డ్ ఆర్ నాట్, డిఎన్ఏ అనేది డ్యామేజ్ అయిందా కాలేదా, నా ఫంక్షనల్ డిఎన్ఏనా, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ మ్యూటేషన్స్, సో అవి చూసుకోవాలి. ఓకే, సో అండ్ G2లో again RNAs, proteins which are required for the cell division. Okay, so and also mitotic spindle fibers and different kinds of regulatory proteins and mitochondrial division. So each phase లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ ఓకే అన్నప్పుడు ఒక సిగ్నల్ ఏమొస్తుందంటే సెల్ ఓకే గో హెడ్, ద సెల్ షుడ్ బి డివైడెడ్ నౌ అనే ఒక సిగ్నల్ వస్తుంది. అప్పుడు సెల్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ is okay, so that is positive signal అనమాట. Okay, some proteins help to grow and divide, and if everything is okay in the cell, కొన్ని ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి సెల్ డివైడ్ కావడానికి, గ్రో కావడానికి, ఓకే, దే దే హెల్ప్ సెల్ డివిజన్ జరగడానికి, దే హెల్ప్. ఓకే, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. Okay, what are those proteins? So these are very, very important proteins, so which are regulatory proteins. Okay, so these proteins are cyclins and cyclin dependent kinases. Kinases are enzymes, cyclins are pure proteins. These are also proteins, but these are enzymatic in nature. Okay, in addition to these, there are plenty of proteins, plenty of enzymes. They participate in the cell cycle regulation. But cyclins and CDKs are very, very prominent and important. So in addition to these, some phosphatase enzymes are also, so they help for the cell division. Okay, if the cell arrange itself everything for cell division, then these proteins activate and remove the checkpoints. ఓకే, సో మనకు చెక్ పాయింట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి, అవి వస్తాయి నెక్స్ట్ స్టెప్లో. సో సెల్ డివిజన్ కావాల్సినటువంటి ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, ఓకే, సో ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్
ఓకే. అప్పుడు సైక్లిన్స్ అండ్ సీడీకేస్ అండ్ ఫాస్ఫేటేస్ ఇవి 3 ఓకే. దీస్ ప్రోటీన్స్ యాక్టివేట్ ఓకే. అవి యాక్టివేట్ అవుతాయి. అండ్ దే యాక్టివేట్ అదర్ ప్రోటీన్స్. ఓకే. అల్టిమేట్‌లీ దే రిమూవ్ ద చెక్ పాయింట్స్. ఆ చెక్ పాయింట్స్‌ని రిమూవ్ చేయడం వల్ల సెల్ విల్ గో ఫర్ ది డివిజన్. ఓకే. సో యూ రిమెంబర్ దీస్ 2 నేమ్స్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ దే ఆల్సో నీడ్ మోర్ ప్రోటీన్స్ లైక్ ఓకే. కొన్ని సందర్భాల లోపల ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఆహ్, నాట్ దే సెల్ సైకిల్ ఆర్ సెల్ ఆల్సో నీడ్స్ some more some more proteins like these are very very important P53, P21 and one more protein forgot RB 1 అంటారు లేదా RB అంటారు. ఓకే. రెటినోబ్లాస్టోమ్ ప్రోటీన్. ఓకే. సో ప్రోటీన్స్ సో దే ఆర్ లైక్ గార్డియన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ సైకిల్ అని మనం పిలవచ్చు. ఓకే. సో ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ రెస్పెక్టివ్ జీన్స్ అంటే P53 అనేది ఒక ప్రోటీన్. RB అనేది ఒక ప్రోటీన్. P21 అనేది ఒక ప్రోటీన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది P53 protein produced from the P53 gene. RB protein is produced from the RB gene, RB1 gene. So P21 is produced from the P21 gene. సో ఆ జీన్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కాబట్టి వాటికి ఆ పేర్లు ఇచ్చారు అంతే. ఓకే. ఫ్రమ్ రెస్పిరేషన్ టు స్టాప్ ద సెల్ సైకిల్. యూ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఓకే. సో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ tumor suppressing genes. చాలా క్యాన్సర్స్‌లో it is found that these proteins are absent or deficient. Okay. దానివల్ల ఏమవుతుంది? సెల్ డివిజన్ ఈస్ నాట్ స్టాప్డ్. ఓకే. ఈ P53, ఆర్‌బీ ఇంకొకటి ఈఎఫ్2 అనేది ఉంటది. సో, ఇవన్నీ గూడా దే అవేంటి అవి? దే స్టాప్ ది సెల్ డివిజన్. Cyclins and CDKs are they are the promoters of cell divisions. And P53, RB and P21 proteins, these are the inhibitors of or stopping proteins of cell cycle. Okay, so they are also known as tumor suppressing genes proteins. ఇవి ట్యూమర్ సప్రెసర్ ప్రోటీన్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఒకవేళ P53, ఆర్‌బీ, P21 లేకపోతే దట్ లీడ్స్ టు క్యాన్సర్. అందుకే వీటిని ఏమంటాము? దే ఆర్ ది ట్యూమర్ సప్రెసింగ్ ప్రోటీన్స్. అవి ట్యూమర్‌ని నిరోధించేటువంటి అంటే క్యాన్సర్‌ని నిరోధించేటువంటి ప్రోటీన్స్. ఒకవేళ ఇవి లేకపోతే ఏమవుతాయి? దట్ లీడ్స్ టు క్యాన్సర్. Okay, in addition to these P53, RB, P21, ATM is another protein, ATK, and there is EF4. Okay, it is very, very complex phenomena. Okay, the regulation of cell cycle is very, very complex phenomena. But మనకు two things we should remember. One is cell division promoters, cyclins and CDKs. Cell division stoppers or inhibitors, P53, RB, P21, etc. అంతే. ఇవి 2 మెయిన్ ప్రోటీన్స్ ఓకే. దట్ రెగ్యులేట్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ ద సెల్ డివిజన్. ఓకే. సో ఎనీవే దీస్ ఇందాక నేను చెప్పాను. ఒకవేళ సెల్‌కి కావాల్సినటువంటి ఎవ్రీథింగ్
all the proteins, all the mRNAs, rRNAs, tRNAs, and the various proteins required for the cell division and DNA, okay, without any damage or without any mutation. So if everything goes on, the CDKs and the cyclins, okay, so they give positive signals, or they promote the cell division. Whereas these P53, RBP21, all these, okay, they check at various checkpoints. Okay, there are 3 checkpoints. Okay, ఆ చెక్ పాయింట్స్ దగ్గర ఇవి వాటి యొక్క యాక్షన్ చూపెడతాయి. ఓకే, సో దే షో దేర్ యాక్షన్ ఎట్ వేరియస్ చెక్ పాయింట్స్. ఓకే, సో అవి ఒకవేళ అక్కడ సింపుల్ ఇక్కడ ప్రొసీడ్ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో టు స్టాప్, అక్కడ మనకు కావాల్సినంత మెటీరియల్ లేదు సెల్‌లో. ఓకే, సో ప్రోటీన్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది న్యూ సెల్, 2 డాటర్ సెల్స్. ఓకే, సో సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టఫ్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సో దీస్ కమ్ ఇంటు పిక్చర్ P53, P21 అండ్ so these ATM, ATK, EF4. So all these proteins, they stop, they block the checkpoint. Okay, so the cell division is stopped. Okay, so now let's see about the checkpoints of the cell cycle. Okay, so they are a type of time spots or time stamps of cell cycle where the cell division is stopped. ఓకే, సో ఎక్కడైతే సెల్ డివిజన్ ఆపడానికి అవకాశం ఉంటుందో దాన్నే ఒక జస్ట్ లైక్ మనకు రోడ్ మీద వెళ్ళినప్పుడు ఉండే చెక్ పాయింట్, అంటే ఫారెస్ట్ దగ్గర అక్కడ ఇక్కడ ఏ రకంగా అయితే ఒక చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెక్ పాయింట్స్ ఉండవు. ఓన్లీ సమ్ ప్లేసెస్‌లో మాత్రమే చెక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ ద సెల్ సైకిల్ విల్ బి అరెస్టెడ్, స్టాప్డ్. ఓకే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ the things are not well. Okay, if the cell is not prepared well, the cell is stopped in these spots. ఓకే, ఒకవేళ సెల్ అనేది బాగా ప్రిపేర్ కాకపోతే, సెల్ డివిజన్‌కి అది సరిగ్గా ప్రిపేర్ కాకపోతే, the cell is stopped to divide in these spots. So that's why they are called checkpoints. So preparation for cell division is more important. Okay, so మనకు ఒక సెల్ డివైడ్ కావడంలో ఏంటి అంటే, అది అన్ని రకాలుగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి సెల్ డివిజన్‌కి. ఓకే, సో జస్ట్ వెయిట్. Yeah, so these are the some important factors. See, cytoplasm nucleus size ratio is one factor. All the proteins required for 2 daughter cells, this is also one important aspect. Number of chromosomes are ready or not, అంటే డూప్లికేషన్ అయిందా కాలేదా. Okay, whether the DNA is perfect without any damage or mistake. So these are the major reasons for cell to proceed or stop. For example, cytoplasm nucleus size ratio అనేది పెద్దగా లేదు. సైటోప్లాజం అనేది మొన్న మీకు చెప్పాను, సైటోప్లాజం న్యూక్లియస్ సైజ్ సిఎన్ అని. ఓకే, సో రేషియో సిఎన్ రేషియో అది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే సెల్ డివైడ్ అవ్వడానికి అంత ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే అని, రైట్. సో సైటోప్లాజం న్యూక్లియస్ సైజ్ అనేది రేషియో అనేది ఎక్కువగా లేదు అంటే, సో చెక్ పాయింట్ దగ్గర ఆపేయడం జరుగుతుంది. ఇంకో రీజన్ ఏంటి స్టాప్ ఒకవేళ
సైటోప్లాజం న్యూక్లియస్ సైజ్ రేషియో బాగానే ఉంది అనుకుంటే ఓకే. ఆ చెక్ పాయింట్ క్లియర్ అవుతుంది. ఆల్ ద ప్రోటీన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 2 డాటర్ సెల్స్. ఒకవేళ 2 డాటర్ సెల్స్ సరిపడేంత ప్రోటీన్స్ కానీ, ఓకే, లేకపోతే అదర్ మెటీరియల్స్ అనేవి రెడీగా ఉన్నాయా లేవా? ఓకే. ఒకవేళ ఉంటే ఫైన్. సో, ద సెల్ విల్ బి ప్రొసీడ్ ఫర్ ద డివిజన్. అదర్‌వైజ్ ద సెల్ విల్ బి స్టాప్డ్ ఎట్ దీస్ చెక్ పాయింట్స్. అనదర్ వన్. సో, నెక్స్ట్ ఇది చూడండి. ద నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ రెడీ ఆర్ నాట్. మనకి అనాఫేజ్‌లో ఏమవుతుంది? ఓకే. స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే. 2 క్రోమాటిడ్‌లు అటొకటి, ఇటొకటి. ఒక క్రోమోజోమ్‌లో 2 క్రోమాటిడ్‌లు ఉంటాయి. ఆ క్రోమాటిడ్‌లు స్ప్లిట్ అవుతాయి. సో, 2 పోల్స్ వైపు వెళ్ళిపోతాయి. అట్లా గాకుండా ఒకటే క్రోమాటిడ్ ఉన్నదనుకోండి. సో, ఆ చెక్ పాయింట్స్ దగ్గర అంటే ఆ ఎస్ స్టేజ్ దగ్గర ఆపేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. ఇన్ ద సేమ్ వే వెదర్ ద డీఎన్ఏ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ వితౌట్ ఎనీ డ్యామేజ్ ఆర్ మిస్టేక్. ఒకవేళ అంత డీఎన్ఏ ఉన్నా ఆ డీఎన్ఏ డ్యామేజ్ అయ్యి లేదా అబ్‌నార్మల్‌గా ఉండి, ఓకే. సో, దాని సీక్వెన్స్ కరెక్ట్ లేకపోతే ద సెల్ విల్ బి స్టాప్డ్ ఎట్ పర్టిక్యులర్ చెక్ పాయింట్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఈస్ ఫైన్, సో దెన్ ద సెల్ విల్ బి డివైడ్. So these are the 4 important points for the cell to be proceeded or to be stopped from the cell division. Okay. So what are the various? There are different kinds of checkpoints. Okay, particularly 3 major checkpoints are there. Ganesh. Okay. Okay. See, there are 3 checkpoints. One is G1 checkpoint. దీన్నే G1 S checkpoint అని కూడా పిలవచ్చు. అంటే G1 టు S ఫేజ్ చెక్ పాయింట్ అని పిలవచ్చు. ఓకే. సో, ఇక్కడ ఈ చెక్ పాయింట్ క్లియర్ అయితేనే G1 నుంచి S ఫేజ్‌కి వెళ్ళిపోతుంది సెల్. ఓకే. సో, ఇట్ చెక్స్ అబౌట్ సైటోప్లాజం న్యూక్లియస్ రేషియో, సైజ్ రేషియో, all the enzymes and RNA, so whether they are synthesized or not. G1 checkpoint lo what will be checked, okay, so by the you know uh, cell division regulatory proteins like cyclins, CDKs and P53, P27, 21 ఇవేం చూస్తాయి అంటే సో న్యూక్లియస్ సైజ్ రేషియో, సైటోప్లాజం సైజ్ రేషియో, న్యూక్లియస్ సైటోప్లాజం అండ్ న్యూక్లియస్ సైజ్ రేషియో కరెక్ట్ ఉందా లేదా? ఓకే. అన్ని ఎంజైమ్స్ రెడీ అయినాయా లేదా? ఓకే. ఆర్ఎన్ఏ అనేది కావాల్సినంత సఫిషియెంట్‌గా ఉందా లేదా నెక్స్ట్ స్టేజ్‌కి? ఓకే. సో, అవి ఉంటే ఇట్ విల్ బి క్లియర్డ్ బై ది సైక్లిన్స్ అండ్ సిడికేస్. అదర్‌వైజ్ ద P53 like genes are activated. Okay, they will suppress the cell at this stage. The division is halted. Okay, so the cell will go into G0 stage. And then G2 checkpoint రెండోది. Okay, so second one is G2 checkpoint. సో దీన్నే జి ఎస్ ఫేజ్ టు G2 ఫేజ్ చెక్ పాయింట్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో ఇందులో కొంత కాంట్రవర్సీ ఉంది. అంటే క్లారిటీ అనేది ఇంకా రాలేదు. ఏంటి అంటే చెక్ పాయింట్ అనేది ఎస్ ఫేజ్‌కి G2కి మధ్య ఉంటుందా? G2కి Mకి మధ్య ఉంటుందా? అనేది
దీన్ని మాత్రం G2 చెక్ పాయింట్ అని పిలుస్తుంటారు. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ద చెక్ పాయింట్ వేర్ ద ప్రాపర్ రెప్లికేషన్ ఆర్ DNA formed or not, that is checked. Okay, so in this చెక్ పాయింట్, ఈ చెక్ పాయింట్లో కావాల్సినంత అమౌంట్ DNA, ప్రాపర్ DNA ప్రొడ్యూస్ అయిందా లేదా అనేది G2 చెక్ పాయింట్లో. సో దట్ విల్ బి చెక్డ్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అల్టిమేట్గా సెల్ డివైడ్ అయ్యేది ఇక్కడే. సో మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్ చెక్ పాయింట్, దీన్నే M చెక్ పాయింట్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో M ఫర్ మైటాటిక్ డివిజన్. ఓకే, సో ఆ డివిజనల్ ఫేజ్లో మెటాఫేజ్ నుంచి అనాఫేజ్కి ట్రాన్సిషన్ జరగడానికి కావాల్సినటువంటి ట్యూబ్లిన్ ప్రోటీన్స్ కానీ, ఓకే, సో సెపరేషన్ చేసేటువంటి ప్రోటీన్స్ కానీ, ఓకే, అవన్నీ రెడీ ఉన్నాయా లేవా? ఒకవేళ రెడీ లేకపోతే సో ద సెల్ డివిజన్ ఈజ్ హాల్టెడ్ దేర్. ఓకే, సో ఆల్ ది రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ లాగా ఆల్ ది రిక్వైర్డ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ DNA, ఓకే, సో RNAs, ఓకే, అవన్నీ ఎప్పుడైతే రెడీ అవుతాయో అప్పుడు దిస్ చెక్ పాయింట్ విల్ బి క్లియర్డ్. Okay, this checkpoint will be cleared, then the cell will proceed to cytokinesis. So these are the three checkpoints: G1 checkpoint, G2 checkpoint, and M checkpoint అని గుర్తుంచుకోండి. Okay, so here G1 yes checkpoint number 1, and then సో G2 లేదా G2 చెక్ పాయింట్ రెండోది. అండ్ హియర్ దిస్ ఈస్ థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ చెక్ పాయింట్ వేర్ ద సెల్ విల్ గో ఫ్రమ్ మెటాఫేజ్ టు అనాఫేజ్, వేర్ ద chromosomes are separated. That ultimately leads to cytokinesis. So overall 1, 2 and 3 checkpoints are present. One is G1 checkpoint, G2 checkpoint or S2 G2 checkpoints, and M checkpoint. Okay, so mitotic checkpoint, right? So these three are the checkpoints that checks whether cell is ready or not అనేది అవి చూస్తాయి చెక్ పాయింట్స్ అనేటివి. ఓకే, సో దెన్ సో మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్ చెక్ పాయింట్ ఏం చేస్తుంది అంటే whether chromosomes are properly aligned or not. Okay, microtubules are assembled properly or not. Okay, if it is not arranged properly, okay, so in that case unequal distribution of chromosomes occur. Okay, so that can kill the daughter cell in animals. ఒకవేళ క్రోమోజోమ్స్ ఒకదాని ఎక్కువ ఉండే ఒకదాని తక్కువ వస్తే ఫామ్ అయ్యేటువంటి రెండు సెల్స్ కూడా దే విల్ నాట్ బి వయబుల్. అవి వయబుల్ సెల్స్ గా ఉండవు. ఓకే, దట్ విల్ బి అబ్నార్మల్ సెల్స్. ఓకే, immature cells. Okay, so they are not viable. Okay, they will die. Okay, so that is M checkpoint that takes care of these events, whether they are completed or not. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if the chromosomes are not properly aligned, microtubules are not assembled properly. Okay, so atla jarugute if it is not arranged properly. Okay, so in that case unequal distribution of chromosomes occur. Okay, so then
P53 will come and kill the cell with the help of some other proteins or by apoptosis. Actually, and tries to fix the problem. ఓకే. ఇదేం చేస్తుంది P53 అనేది. సో, ఇట్ ట్రైస్ టు ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే. సో, ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్, ఒకవేళ అది పాసిబుల్ కాకపోతే ఇట్ విల్ కిల్ ద సెల్. ఓకే. ఇట్ విల్ కిల్ ద సెల్ with the help of some other proteins or by apoptosis. What is apoptosis? Apoptosis is a programmed cell death. Okay, cell will due to apoptosis, the cell will be died, and it is a positive thing most of the times. Okay, so generally cancerous cells, they will be killed by apoptosis. Some people call it as apoptosis. Okay, so P silent antuntaru, but whatever it is correct. Okay, P53 అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ రైజ్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ ని అది ఫిక్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, సో ట్రై టు ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో మెంట్ ద ప్రాబ్లం, ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్, ఒకవేళ దాని వల్ల కాలేదు. ఓకే, సో దెన్ ద P53 kill the cell with the help of some other proteins or apoptosis. It initiates either apoptosis, okay, or directly it can kill. It becomes a cause for the killing of the not matured cell. Okay, unmatured cell అనేటువంటి. So they are killed by action of the P53 gene. అంటే ఇది డైరెక్ట్ గా సెల్ చంపదు. ఇట్ విల్ phosphorylate many proteins, and there will be a cascade of reactions. Ultimately the cell will be died. So in the apoptosis there will be intrinsic and extrinsic pathways. Okay, so that ultimately lead to, in both the cases, the cell will be become aged and it will be died. Okay, so that is M checkpoint. Okay, so నేను ఇందాక చెప్పాను ఏంటి అంటే, in G1 stage, if everything is not ready, the cell will enter into G0 phase, where the cell try to fix the problem. ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై G0 ఫేజ్లో ఏదైతే సెల్కి అవసరమో, ఓకే, అవి అవసరం ఉన్నవి, అన్నెసెసరీవి, సో రిమూవ్ చేయడము, అవసరం ఉన్నది సింథసైజ్ చేయడం, అవన్నీ G0 ఫేజ్లో జరుగుతాయి. సో G0 ఫేజ్ మొత్తం రెడీ అయిపోయి, అంటే G0 ఫేజ్లో సెల్కి కావాల్సిన అన్ని తయారైతే, అప్పుడు ఇట్ విల్ అగైన్ ఎంటర్ ఇంటూ G1, దెన్ టు S, అండ్ దెన్ టు G2, and finally M phase. So here this is G1 checkpoint here. Okay, ikkada ఏది సరిగా లేకపోతే it will move into G0 phase, and then S and G2 checkpoint, or G2 checkpoint అని కూడా అంటాం, and then M checkpoint. ఓకే, అది ఎక్కడ ఉంటుంది, బిట్వీన్ మెటాఫేజ్ అండ్ అనాఫేజ్ మధ్యలో M checkpoint అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది చెక్ పాయింట్స్. Yes, these are very, very important proteins. Okay, which are a kind of regulatory proteins. So in this, so ఇందాక మనం చూసింది, wait. So in this way, the checkpoints regulate the cell cycle.
So then another important factor, cyclins and cyclin dependent kinases, which are, so they are the promoters of, you know, of cell division. అవి సెల్ డివిజన్ ని ప్రమోట్ చేస్తాయి. ఓకే, దే ఆర్ ది పాజిటివ్ సిగ్నల్స్, పాజిటివ్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, సో యా, సో P53, P21 are the negative proteins. Sorry. And negative proteins that halt the cell division. Anyway, so cyclins and CDKs. So for proper cell division to occur, cell requires some proteins. These are cyclins and CDKs. Okay, cyclin is a protein that is produced inside the cell in low quantity. Cyclin అనేటువంటిది చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఒక రెగ్యులేటరీ ప్రోటీన్. సో జనరల్గా this point is not related to cyclins. Yeah, so CDK is dependent on cyclins. So CDK stands for cyclin dependent kinase enzyme. Okay, so it is dependent on cyclins. Okay, so it phosphorylates into the cyclin cyclins CDK complexes. Okay, inactive cell cycle proteins. Okay, to progress the cell division. So cyclins అనేటువంటివి, they are generally bind to CDKs. Okay, so in that way the CDKs are activated. So in bound form, ఇవి ఏం చేస్తాయి, ఇవి దే ఫాస్ఫారిలేట్, అవి ఏం చేస్తాయి, ఫాస్ఫారిలేట్ ఇనాక్టివ్గా ఉన్న సెల్ సైకిల్ ప్రోటీన్స్ని. ఓకే, సో అవి ఏం చేస్తాయి, ఫాస్ఫారిలేట్ చేస్తాయి. In another way, they activate, okay, the inactive cell cycle proteins to progress the cell division. సైక్లిన్స్, సిడికేస్ అనేటువంటి అవి సెల్ సైకిల్ ప్రోటీన్స్ చాలా ఉంటాయి, వాటిని ఇవి ఫాస్ఫారిలేట్ చేస్తాయి, సైక్లిన్స్ అండ్ సిడికేస్. ఓకే, సో దానివల్ల సెల్ డివిజన్ అనేది ముందుకు జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎప్పటికీ సైక్లిన్స్ అండ్ సిడికేస్ ఆర్ పాజిటివ్ రెగ్యులేటర్స్. ఓకే, హియర్ these are very, very important. Cyclics. ఈ నేమ్స్ గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది మనకు ఈ టాపిక్ సంబంధించి. సో టైప్స్ ఆఫ్ సైక్లిన్స్, సైక్లిన్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, వాటి పేర్లు ఏంటి అనేది చూస్తాం ఇక్కడ.
సో సింప్లీ G1S సైక్లిన్స్ ఆర్ మనం G1 సైక్లిన్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. సో దీనికే ఇంకొక పేరు ఏం పేరు అంటే సైక్లిన్ డి. ఓకే. సో G1S సైక్లిన్ దాన్నే మనం ఏమని పిలవచ్చు అంటే సో సైక్లిన్ డి. సో సిడికే అనేది ఎప్పుడు దానికి అసోసియేటెడ్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇది తీసేద్దాం, కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. సో దెన్ ఎస్ ఫేజ్ సైక్లిన్స్. ఓకే. సో దాన్నే మనం ఏమని పిలవచ్చు అంటే సైక్లిన్ ఈ అని పిలవచ్చు. ఓకే. సో G2M సైక్లిన్స్ లేదా G2 సైక్లిన్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. సో దీన్ని సైక్లిన్ ఏ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఎం ఎం ఫేజ్ సంబంధించి ఎం ఫేజ్ సంబంధించినటువంటి సైక్లిన్స్ని ఓకే సైక్లిన్ బి అని పిలుస్తాం. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సైక్లిన్ బి సిడికేనే మనము మెచ్యురేషన్ ప్రమోటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లేదా మైటాటిక్ ప్రమోటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని పిలుస్తాం. మైటాటిక్ అని అర్థం. రైట్. సో cyclin when binds to CDK it becomes active, not in a single step but it will become active. Okay. So it phosphorylates other proteins to proceed cell cycle. ఏంటిది ఇట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటిది అంటే సైక్లిన్ ప్లస్ సిడికే. ఓకే. సో కాంప్లెక్స్ అన్నమాట. సైక్లిన్ అండ్ సిడికే కాంప్లెక్స్ వల్ల సిడికే యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సో ఈ సైక్లిన్ సిడికే ఏదైతే ఉందో దట్ ఫాస్ఫారిలేట్స్ అదర్ ప్రోటీన్స్, పాజిటివ్ ప్రోటీన్స్ టు ప్రొసీడ్ సెల్ సైకిల్. ఓకే. సైక్లిన్ అండ్ సిడికే అనేటువంటి కంబైన్డ్ అయినప్పుడు సో అది యాక్టివ్ అయి ఓకే దే ఫాస్ఫారిలేట్ ఆర్ దే యాక్టివేట్ అదర్ సెల్ సైకిల్ ప్రోటీన్స్ టు ప్రొసీడ్ ఇంటూ సెల్ డివిజన్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం చూసినాం కదా G1 స్టేజ్లో సైక్లిన్ డి ఉంటుంది, ఎస్ ఫేజ్లో సైక్లిన్ ఈ ఉంటుంది, G2 ఫేజ్లో సైక్లిన్ ఏ ఉంటుంది, ఎం ఫేజ్లో సైక్లిన్ బి ఉంటుంది. సో డిఈఏబి అది గుర్తుంచుకోండి, డెబ్. ఓకే. సో G1 ఫేజ్లో ఉన్న సైక్లిన్ని సైక్లిన్ డి అంటాం, ఎస్ ఫేజ్లో ఉన్న సైక్లిన్ ఈ అంటాం, G2 ఫేజ్లో ఉండేటువంటి సైక్లిన్ని సైక్లిన్ ఏ అంటాం. సో మెచ్యురేషన్ ప్రమోటింగ్ ఫ్యాక్టర్ లేదా మైటాటిక్ ప్రమోషన్ ఫ్యాక్టర్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది సైక్లిన్ బి సిడికే. ఓకే. సో హియర్ M cyclins are also known as cyclin B, which is a MPF. ఓకే. సో అవి ఏం చేస్తాయి ఓవరాల్గా అంటే ఈచ్ స్టెప్లో G1లో సైక్లిన్ డి ఫామ్ అయింది లేదా G1 సైక్లిన్ సిడికే ఫామ్ అయింది అంటే ఓకే. సో దట్ ఫాస్ఫారిలేట్ ది G1 యునో రిలేటెడ్ G1 టు ఎస్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సిషన్ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఈ సైక్లిన్ డి సిడికే ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా. సైక్లిన్ డి సిడికే అనేటువంటిది దట్ ఫాస్ఫారిలేట్స్ దట్ దానివల్ల యునో G1 ఫేజ్ నుంచి ఎస్ ఫేజ్కి మూవ్ అవుతుంది సెల్ అనేది. ఓకే. సో లైక్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టేజ్ అంతే సైక్లిన్ ఈ సిడికే, సైక్లిన్ ఏ సిడికే. రైట్. సో ఇక్కడ కూడా సో ఎం సైక్లిన్ సైక్లిన్ బి సిడికే దాన్ని మనం ఎంపీఎఫ్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో వెన్ సైక్లిన్ బైండ్స్ టు సిడికే బికమ్స్ యాక్టివ్,
Okay, it phosphorylates other proteins to proceed the cell cycle. That's why they are positive proteins. These cyclins are specific for each phase. ఇవే ఒక్కొక్క phase కు specific గా ఉంటాయి. These are degraded immediately after their function. ఓకే, ఇక్కడ ఒక గ్రాఫ్ ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ సిడికే యొక్క కాన్సంట్రేషన్ సెల్లో ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఫస్ట్ ఏంటి, సైక్లిన్ డి కదా. సైక్లిన్ డి అనేది సో G1 phase లో అంటే ఇది G1 phase లో సైక్లిన్ డి ఇట్లా లేస్తుంది. G1 phase కాగానే మళ్ళీ దాని లెవెల్స్ పడిపోతాయి. బట్ సిడికే అనేది కామన్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్లా దెన్ నెక్స్ట్ ఎస్ ఫేజ్లో ఉందనుకో. దిస్ ఈజ్ ఎస్ ఫేజ్. ఎస్ ఫేజ్లో సో ఎస్ ఫేజ్ సైకిల్ లెవెల్స్ ఆర్ రైజ్డ్. ఓకే, సో ఇది డి, ఇది ఈ. ఓకే, సో దెన్ G2. సో G2. సో ఇది అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎం ఫేజ్. ఎం ఫేజ్లో లేకపోతే గ్రీన్. రైట్, సో డిఈ ఏ సిడికే, సైక్లిన్ ఏ సిడికే అండ్ సైక్లిన్ బి. అంటే దీనివల్ల ఈ గ్రాఫ్ మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే సింపుల్గా G1 phase-లో దానికి సంబంధించిన సైక్లిన్ యొక్క లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. ఇమీడియట్‌గా అది డిగ్రేడ్ అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ కూడా అంతే. ఎస్ ఫేజ్‌లో సైక్లిన్ ఈ అనేటువంటి దాని యొక్క లెవెల్ సూపర్‌గా పెరుగుతది. తర్వాత ఇమీడియట్‌గా అది కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో దెన్ G2 ఫేజ్‌లో సైక్లిన్ ఏ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో G2 ఫేజ్‌లో సైక్లిన్ ఏ లెవెల్స్ అనేటువంటి చాలా బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అదేవిధంగా ఎం ఫేజ్ తీసుకున్నట్లయితే సో సైక్లిన్ బి యొక్క లెవెల్స్ అనేటువంటివి రైజ్ అవుతాయి. సో ఇవి మిగతాయన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు డియాక్టివేట్ లేదా డిస్ట్రాయ్ కావడం జరుగుతుంది. ఓకే, లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ G1 ఫేజ్‌లో డి అనేది ఫుల్ ఫార్మ్ అయింది. ఓకే, అట్లే సైక్లిన్ డి అనేది ఉంటే నెక్స్ట్ ఇంకో సెల్ డివిజన్‌కి రెడీ అయిద్ది. అట్లే సైక్లిన్ ఈ అనేది ఇక్కడ డిస్ట్రాయ్ కాకపోతే సో అది నెక్స్ట్ స్టేజ్‌కెళ్ళటానికి ఇది ప్రమోట్ చేస్తది. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఇది ఇమ్మీడియేట్ డిస్ట్రాయ్ కాకపోతే సో ఇట్ ప్రమోట్స్ ద సెల్ టు నెక్స్ట్ ఎం ఫేజ్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ వే ఈ సైక్లిన్స్ అనేటువంటివి ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉంటాయి. అవి గనుక డిస్ట్రాయ్ కాకపోతే దట్ లీడ్స్ టు క్యాన్సర్. ఎందుకంటే సెల్ ఎప్పుడు ఇవి పాజిటివ్ సిగ్నల్స్ కాబట్టి సైక్లిన్స్ అనేటువంటివి ఎప్పుడు డివైడ్ అవుతూనే ఉంటాయి. దట్ లీడ్స్ టు క్యాన్సర్. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ సో దీస్ 4 cycles. ఓకే, సో సిడికే లెవెల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్టడీ. ఇది సిడికే అనేది ఇది. దాని లెవెల్స్ ఎప్పుడు కూడా స్టడీగా ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ G1 సైక్లిన్ రైజ్ అండ్ దెన్ డిస్ట్రాయిడ్. G1 సైక్లిన్ ఇది. S cycline is raised and immediately destroyed. G2 cycline is raised and immediately destroyed. M cycline is raised and immediately destroyed. సో ఆ రకంగా దాని యొక్క వర్క్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో ఇమీడియట్లీ దట్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్. అదర్వైజ్ దట్ లీడ్స్ టు కంటిన్యూస్ సెల్ డివిజన్. ఓకే, అండ్ కాజెస్ ది క్యాన్సర్. సో హియర్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ సైక్లిన్ సిడికేస్. జనరల్‌గా ఇది ఎట్లుంటుంది అంటే మన ఒక లాక్ అండ్ కీ టైపే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఇది ఒక సిడికే అనుకుంటే బాగా దాచింది. ఇది ఒక సిడికే అనుకుంటే ఇది ఒక సైక్లిన్ ప్రోటీన్. ఇది వచ్చి దీనికి బైండ్ అవుతుంది. అయితే బైండ్ అయిన తర్వాత వెంటనే దట్ విల్ నాట్ బి యాక్టివేటెడ్. ఓకే. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ నౌ 2 కైనేసెస్. ఇగో ఇక్కడ ఒక కైనేజ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక కైనేజ్‌కి సైట్ ఉంటుంది యాక్చువల్‌గా. సో ఇక్కడ మనకి దేర్ ఆర్ 2 కైనేసెస్. వన్ ఈస్ వై1 కైనేజ్ అండ్ సిఏకే కైనేజ్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సో వై1 దీన్ని WEI అండ్ దీన్ని సిఏకే కైనేజ్ అని పిలుస్తాం. ఇది సిఏకే కైనేజ్ అతికే ప్లేస్. ఇది వై1 అనేది అతికే ప్లేస్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఈ వై1 ఏమో ఇన్హిబిటరీ ఇన్ నేచర్. ఓకే. సిఏకే ఏమో పాజిటివ్ ఆర్ ప్రమోషన్ ఇన్ నేచర్. సో ఒక సెల్ ఈ సైక్లిన్స్ అనేటువంటివి దీనికి బైండ్ కాగానే ఇది యాక్టివేట్ కాదు. ఓకే. సో ఇక్కడ 2 రకాల ఇన్హిబిటరీ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి అతుక్కుంటాయి. ఒకటేమో వై1, అనదర్ వన్ ఈస్ క్యాక్. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే సెల్‌కి సంబంధించినటువంటి అన్ని యూనో అనాఫేజ్ కంప్లీట్ కావాల్సిన అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో, అప్పుడు ఇది పాస్పార్లేట్ అవుతుంది. ఇది పాస్పార్లేట్ అవుతుంది. సో ఇది పాస్పార్లేట్ కావడం వల్ల దీని నుంచి ఇది విడిపోతుంది. ఏది వై1 అనేది విడిపోతుంది. ఓకే. ఈ క్యాక్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే. సరే. ఈ CDC25 అనే ఒక ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ ఏ ఫాస్ఫేటేజ్ ఎంజైమ్ దట్ క్లీవ్ ఫాస్ఫేట్ ఫ్రమ్ వై1 ప్రోటీన్ దట్ మేక్స్ ఈజీ యాక్షన్ ఆఫ్ క్యాక్ ఆన్ సైక్లిన్. ఇక్కడ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అగైన్. వేరే కలర్ తీసుకుందాం. సో ఇది వై1. ఇదేంటిది? this CAC kinase. Okay. So there is an enzyme called CDC25 which is a phosphatase enzyme. ఇది ఏం చేస్తుందంటే దీని నుంచి ఒక ఫాస్ఫేట్‌ను రిలీజ్ చేస్తుంది. అప్పటి వరకు ఫాస్ఫారిలేటెడ్ కండిషన్‌లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వై1 ప్రోటీన్ అనేది ఇనాక్టివ్ అయిపోతుంది. అది ఇనాక్టివ్ కావడం వల్ల సో దీని యొక్క యాక్షన్ ఏది క్యాక్ కైనేజ్ యొక్క ఎంజైమ్ యొక్క యాక్షన్ అనేది సో ఈ యొక్క సైక్లిన్ ఇదేంటిది సైక్లిన్ ఇదేంటిది సిడికే. ఓకే. అప్పుడు సిడికే అండ్ సైక్లిన్స్ 2 యాక్టివేట్ అవుతాయి ఈ క్యాక్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ వల్ల. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి. సో CDC25 is a phosphatase enzyme. It cleaves phosphate ఇక్కడ P అని రాశాను. Phosphate from వై1 protein that makes easy action of CAC అంటే ఇది అన్నమాట. ఆన్ సైక్లిన్ అంటే దీని మీద. ఓకే. అండ్ సిడికే దీని మీద. ఈ రెండిటి మీద జరిపి సో ఆ సిడికే అనేది అంటే ఇది యాక్టివేట్ చేయబడుతుంది అల్టిమేట్‌గా. ఓకే. దేనివల్ల అంటే క్యాక్ వల్ల. క్యాక్ కైనేజ్ వల్ల సిడికే అనేది సైక్లిన్ ఉన్నప్పటికీ వెంటనే యాక్టివేట్ కాకుండా సో ఇది ఇనాక్టివ్ కావాలి. వై1 అనేది ఇనాక్టివ్ కావాలి. ఓకే. తర్వాత క్యాక్ అనేది యాక్టివ్ కావాలి. ఓకే. ఇది యాక్టివ్ కావాలంటే ఇది ఇనాక్టివ్ అయితే సరిపోతుంది. ఏది వై1 అనేది ఇనాక్టివ్ కాగానే క్యాక్ అనేది ఈ యొక్క సిడికే పైన లేదా సిడికే సైక్లిన్ ఇదేమో సైక్లిన్ అన్నమాట. సో ఈ రెండిటి పైన దాని యాక్షన్ చూపెట్టి సో దీన్ని యాక్టివేట్ చేయడం అనేది ఇట్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. ఇప్పుడు సిడికే అనేది యాక్టివేట్ అయింది. ఈ సిడికే యాక్టివేట్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఫాస్ఫారిలేట్స్ అదర్ ప్రోటీన్స్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది మైటాటిక్ డివిజన్. ఓకే. సో ఆ మైటాటిక్ డివిజన్ కావాల్సినటువంటి ప్రోటీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇనాక్టివ్ ప్రోటీన్స్ వాటిని ఫాస్ఫారిలేట్ చేస్తుంది సిడికే.
అప్పుడు ఏమవుతుంది, సెల్ సైకిల్ అనేది పాజిటివ్గా స్టెప్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ద సెల్ విల్ బి డివైడెడ్. రైట్. సో ఇప్పుడు యాక్టివేట్ అయిన అంటే ఫైనల్ స్టేజ్‌లో ఎం ఫేజ్‌లో యాక్టివేట్ అయినటువంటి సిడికేని మనము మెచ్యురేషన్ ప్రమోటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఏ, పి, సి లేదా ఏపీఎఫ్ అనాఫేజ్ ప్రమోటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనే దాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఏది యాక్టివేట్ అయినటువంటి సిడికే. సో ఇది ఇంకొన్ని ప్రోటీన్లను ఫాస్ఫారిలేట్ చేస్తుంది. సో దట్ అల్టిమేట్లీ లీడ్స్ టు అనాఫేజ్ అండ్ సైటోకైనెసిస్. అంటే ఈ రకంగా సైక్లిన్ అండ్ సిడికే అనేటువంటి యాక్టివేట్ అయ్యి అవి ఏం చేస్తాయి, అనాఫేజ్ ప్రమోటింగ్ ఫ్యాక్టర్ని యాక్టివేట్ చేస్తే ఇది సమ్ మోర్ ప్రోటీన్స్ని యాక్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో దట్ లీడ్స్ టు అంటే ఇంకా చాలా రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. దట్ లీడ్స్ టు సెల్ డివిజన్. సెల్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎంపీఎఫ్ యాక్టివేట్స్ అదర్ ప్రోటీన్స్ లైక్ కోహెసిన్, కండెన్సిన్. ఓకే. సో కోహెసివ్, కండెన్సిన్స్ అనేటువంటి కొన్ని సెల్ సైకిల్ ప్రోటీన్స్ని యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల స్ప్లిట్టింగ్ అండ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్స్. మనకు అల్టిమేట్‌గా అనాఫేజ్‌లో ఏం జరుగుతుంది, స్ప్లిట్టింగ్ అండ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ క్రోమాటిడ్స్. సో దట్ లీడ్స్ టు సెల్ టు డివైడ్. దానివల్ల సెల్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది. ఈ రకంగా ఈ యొక్క సైక్లిన్ అండ్ సిడికేలు అనేటువంటివి 2 అతుక్కోగానే అది యాక్టివేట్ కాదు. అది యాక్టివేట్ కావడానికి ముందు 2 కైనేజ్‌ల యొక్క పాత్ర ఉంటుంది. ఓకే. సో అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఈ యాక్టివేటెడ్ వేవ్ 1 అనేటువంటి కైనేజ్ సిడికేకి అతుక్కున్నంత సేపు అది యాక్టివేట్ కాదు. సో దానికి CDC25 అనేటువంటి ఒక ఫాస్ఫేటేజ్ ఎంజైమ్ ఓకే. సో ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఇదేం చేస్తుంది అంటే వేవ్ 1ని ఇనాక్టివేట్ చేస్తుంది. దానివల్ల సిఏకే అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఈ సిఏకే అనేది యాక్టివేట్ అయ్యి ఆ యొక్క సైక్లిన్ అండ్ సిడికేని యాక్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఎం ఫేజ్‌లో ఎంపీఎఫ్ అంటారు. ఇదేం చేస్తుంది, అనాఫేజ్ ప్రమోటింగ్ ఫ్యాక్టర్‌ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. అది ఇంకో దాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. దానివల్ల సెల్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది అల్టిమేట్‌గా. ఓకే. ఎంపీఎఫ్ అనేది అదర్ ప్రోటీన్స్ లైక్ కోహెసిన్ అండ్ కండెన్సిన్ వంటి ప్రోటీన్స్‌ని అది యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల అవి సెల్ డివైడ్ అయ్యేట్టుగా లేదా క్రోమోజోమ్ స్ప్లిట్ అయ్యి ఓకే. 2 క్రోమాటిడ్స్ సెపరేట్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తాయి. దానివల్ల అల్టిమేట్‌గా సెల్ డివైడ్ అవుతుంది. అది యాక్షన్ ఆఫ్ సైక్లిన్ అండ్ సిడికే జాయింట్‌లీ. సో ఎంపీఎఫ్ కాన్సంట్రేషన్ గ్రాఫ్ మనకు అవసరం లేదు. సెల్ సైకిల్ మరెప్పుడు ఆగిపోతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నెగెటివ్ సిగ్నల్ ఆర్ మిస్టేక్ అనేది జరిగింది అంటే సో దట్ యాక్టివేట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిఎన్ఏ అనేది ప్రాపర్‌గా ఫార్మ్ కాలేదు. ఆ విషయం ఇమ్మీడియేట్‌గా ఏమంటారు, సెల్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఐడెంటిఫై చేసి అప్పుడు P53, P21 అండ్ P27 జీన్స్ యాక్టివేట్ అయితాయి. అవి దానికి సంబంధించిన P53, P21, ఆర్‌బీ ప్రోటీన్ ఓకే. ఆర్‌బీ ప్రోటీన్ కూడా అనొచ్చు. ఆర్‌బీ1 ఓకే. సో అండ్ P27 ఇలాంటి ప్రోటీన్‌లు అనేటువంటి ఫాస్ఫారిలేట్ అవుతాయి. ఓకే. సో దే ఆర్ రిలీజ్డ్. ఓకే. దీస్ ఐదర్ ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ కిల్ ద సెల్. అదర్‌వైజ్ సో అది ఇంకొక సెల్‌ని కూడా డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కిల్ చేయడానికన్నా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఫస్ట్ దీస్ ట్రై టు ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్. డ్యామేజ్ అయిన డిఎన్ఏ కావచ్చు, లేకపోతే ప్రోటీన్ సింథసిస్ సరిగ్గా జరగకపోవచ్చు, కావాల్సిన ప్రోటీన్ రెడీగా లేకపోవడం కావచ్చు. అవన్నీ అయ్యేటట్టుగా ఈ ఈ ప్రోటీన్స్ చేస్తాయి. లేదు అది పాసిబుల్ కావట్లేదు అంటే దట్ విల్ కిల్ దట్ పర్టిక్యులర్ డాటర్ సెల్స్.
Okay, if for example, if DNA is damaged, the DNA recruits other proteins like CHK and ATM, ఒక రకమైనటువంటి proteins. Okay, so these are the sensory proteins released inside the cell. Protein కాదు ఇది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒకవేళ సెల్ అనేది ఎప్పుడు స్టాప్ చేయబడుతుంది, ఎందుకు స్టాప్ చేయబడుతుంది అంటే, ఒకవేళ సెల్‌కు డివిజన్ కావాల్సినటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ రెడీగా లేవు. ఓకే. అప్పుడు సెల్‌లో ఉన్నటువంటి P53, P21, ఆర్‌బీ వంటి జీన్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి ఈ ప్రోటీన్స్‌ని రిలీజ్ చేస్తది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీఎన్ఏ డ్యామేజ్‌లో అయితే సిహెచ్కే అండ్ ఏటీఎం అనేటువంటి కొన్ని సెన్సరీ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటి ఆటోమేటిక్‌గా రిలీజ్ అవుతాయి. ఓకే. సో ఇవేం చేస్తాయంటే దే యాక్టివేట్ ద P53. అవరిదాకా ఉన్నటువంటి P53 ఎప్పుడు సెల్‌లో ఉంటుంది. బట్ దట్ విల్ బి ఇన్ ఇనాక్టివ్ స్టేజ్. ఆ ఇనాక్టివ్ P53ని యాక్టివేట్ చేసేటి ఇగో సిహెచ్కే అండ్ ఏటీఎం అనేటువంటి పిలువబడేటువంటి ద సెన్సరీ ప్రోటీన్స్. ఓకే. ఇన్ జనరల్ P53 ఈజ్ ఇన్హిబిటెడ్ బై an inhibitor called MDM2. ఓకే. సో అవెప్పుడు కలిసి ఉంటాయి. MDM2 అండ్ P53 అనేటువంటివి. ఓకే. సో ఇక్కడ సిహెచ్కే అండ్ ఏటీఎం, ఓకే, విత్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ సిహెచ్కే అండ్ ఏటీఎం, ఓకే, దీస్ అంటే ఏంటి, P53 అండ్ MDM, దే ఆర్ సెపరేటెడ్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే P53 అండ్ MDM అనేటువంటి ఇట్లా కలిసి ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతదంటే ఈ సిహెచ్కే అండ్ ఏటీఎం అనేటువంటివి, సో దే పాస్పార్లేట్ అంటే దీన్ని పాస్పార్లేట్ చేయడం జరుగుతది. MDMని, దిస్ ఈజ్ MDM, దిస్ ఈజ్ P53. సో రెండిటిని పాస్పార్లేట్ చేయడం జరుగుతది. దానివల్ల వీటి యొక్క కన్ఫర్మేషనల్ చేంజ్ అయ్యి, సో P53 అనేది సెపరేట్ అవుతుంది. అండ్ MDM అనేది కూడా సెపరేట్ అవుతుంది. సో సెపరేట్ కాగానే P53 దాని యొక్క యాక్షన్ అది చూపెడుతుంది. ఏంటిదది? సో ద యాక్టివ్ P53 ఇండ్యూస్ మోర్ P53 ప్రోటీన్స్ ప్రొడక్షన్. ఆటో ఇండ్యూస్ అని మనకు ఇలాంటిది డైజెషన్‌లో వస్తుంది. ఒక్కసారి ఒక P53 ఫార్మ్ అయిందంటే అది మిగతా ఇనాక్టివ్ P53ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఆటో సెల్ఫ్ యాక్టివేషన్. ఓకే. దాన్ని ఆటో ఇండ్యూస్ అని అంటాం. ఇట్ ఆల్సో రిక్రూట్ అదర్ ప్రోటీన్స్ లైక్ P21, P27 అండ్ RB1, రెటినోబ్లాస్టోమా ప్రోటీన్, RB1, సో ఎట్సెట్రా. సో ఇవన్నీ ప్రోటీన్స్ ఏంటి అంటే నెగెటివ్ ప్రోటీన్స్. మనకేంటి అల్టిమేట్‌గా P53 యాక్టివేట్ అయింది. అది మిగతా P53ని యాక్టివేట్ చేసింది. అండ్ ఇలాంటి నెగెటివ్ ప్రోటీన్స్‌ని కూడా అది ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలా చేస్తుంది. ఓకే. సో P53 and allied proteins, first they try to fix the problem. ఓకే. సెల్‌కు మరేం ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందో ఆ ప్రాబ్లమ్‌ని, ఓకే, దే విల్ పర్స్యూ. ఓకే. సో ఇఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ సాల్వ్డ్, ఓకే, ద సెల్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు డివైడ్. ఓకే. If not possible, okay, the P53 and the related protein, okay, they will kill the cells by means of apoptosis. Apoptosis అనేటువంటి ఒక ఫినామినా ద్వారా they will kill such, immature cell. ఓకే. సో విచ్ కెనాట్ బి డివైడెడ్. ఓకే. అక్కడ సఫిషియంట్ ప్రోటీన్స్ లేదు, సఫిషియంట్ డీఎన్ఏ లేదు, లేదా క్రోమోజోమ్స్ సెపరేట్ కాలేదు, ఈక్వల్‌గా షేర్ కాలేదు. ఇలాంటి కండిషన్స్‌లో ఏమవుతుంది అనంటే, సో P53 జీన్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఓకే. P53 జీన్స్, P21, ఆర్‌బీ జీన్స్ ఇవన్నీ యాక్టివేట్ అవుతాయి. బట్ P53
ఇన్యాక్టివ్ స్టేజ్‌లో ఉంటుంది. దాన్ని సీహెచ్‌కే ఏటీఎం అనేటువంటి యాక్టివేట్ చేస్తే, యాక్టివేట్ అయిన P53 ఏం చేస్తుంది, మిగతా P53ని అది యాక్టివేట్ చేస్తుంది. అంతే కాకుండా సో, ఇట్ ఆల్సో రిక్రూట్ అదర్ ప్రోటీన్స్ లైక్ P21 అండ్ P27, RB1 ఎట్సెట్రా. ఇవి కూడా నెగెటివ్ ప్రోటీన్సే. బట్ వీటి ప్రొడక్షన్‌కి P53 యాక్టివేటెడ్ P53 అనేది అవసరం. ఓకే. సో, ఆహ్, ఈ P53 అండ్ ఈ P21, 27, RB1 అనేటువంటి ఇవన్నీ గూడా దే ట్రై టు ఫిక్స్ ద పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. ఒకవేళ ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కాకపోతే ఓకే. సో, దే కాజ్ అపోప్టోసిస్ దట్ లీడ్స్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ సెల్ డెత్. ఓకే. దాన్ని ప్రోగ్రామ్డ్ సెల్ డెత్ అంటాం. అపోప్టోసిస్ అనేది. అపోప్టోసిస్ అనేది ఇంట్రిన్సిక్ పాత్వే, ఎక్స్‌ట్రిన్సిక్ పాత్వే అని 2 పాత్వేస్ ఉంటాయి. సో, దానివల్ల అల్టిమేట్‌గా సెల్ అనేది ఆ 2 పాత్వేస్ ఏదైనా ద్వారా గాని సెల్ అనేది దట్ విల్ బి డైడ్. మోస్ట్‌లీ క్యాన్సరస్ సెల్స్ ఈ రకంగా ఇమ్మెచ్యూర్‌లీ డెవలప్డ్ సెల్స్ ఇవన్నీ అపోప్టోసిస్ ద్వారా దే ఆర్ యూ నో ఎలిమినేటెడ్. ఎనీవే సో, P53 జీన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నెగెటివ్ రెగ్యులేటర్. ఓకే. సైక్లిన్స్ అండ్ సీడీకే అనేటువంటివి పాజిటివ్ రెగ్యులేటర్స్. అదొక్కటి గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ సెల్ సైకిల్ రెగ్యులేషన్ ఇన్ బ్రీఫ్. ఇన్ బ్రీఫ్. అది చాలా బ్రీఫ్‌గా చెప్పాను. ఓకే. చాలా అసలు వెరీ, వెరీ, వెరీ లెంతీ టాపిక్ యాక్చువల్లీ. బట్ దిస్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్. ఈవెన్ ఫర్ సిఎస్ఆర్. సిఎస్ఆర్‌లో ఖచ్చితంగా క్వెషన్ అడుగుతది దీని మీద. Okay. So that's it for today. Okay. Let's continue tomorrow.